this is Shakila, CRM Executive from Brio Elevators. Hi, this is 𝗕𝗿𝗄𝗃, CRM Executive from Brio Elevators, Chennai. Mr. Jebavaram sir வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அவங்க நம்ம கிட்ட லிஃப்ட் சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சார் நம்ம கிட்ட புக் பண்ணிக்க லிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா B200 G+2. சாமுவேல் ஜெபவரம் சார் இஸ் அ டாக்டர். லாஸ்ட் மினிட்ல எமர்ஜென்சி சர்ஜரினால சார்னால வீடியோ கொடுக்க முடியல. ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் சாமுவேல் சார், his wife will represent the video. Mrs. Deepa Samuel Jebavaram, she is also doctor who is in World Health Organization. நமக்காக அவங்க தான் டெஸ்டிமோனியல் வீடியோ கொடுக்க போறாங்க along with their sweet family. வணக்கம், என் பேர் தீபா, என் ஹஸ்பண்ட் பேர் டாக்டர் சாமுவேல். ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸாக இருக்கோம். இது என்னோட ஃபேமிலி. வீடு கட்டியிருக்கோம் புதுசாக. அண்ட் வி ஹாவ் ஆஸ்க்ட் Brio team for a lift and we have installed the lift. So it took 4 months for us to install the lift. It is a two-story house. It took 4 months for the team to install a lift, and the experience was really good. The expected time la complete பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. Yes, definitely the work quality is very good. And the periodic reporting of what the work has been done and the pending work with the expected date to be finished எல்லாமே வந்து periodic update பண்ணாங்க team. So we were happy with the service. Yes, we were requesting for a timely manner delivery. Before Christmas கேட்டோம். Right before the day of Christmas, the key was handed over to us. And the family and myself, my husband, we were also happy on the punctuality the team maintained and the reporting what they did. From the beginning, payment la irundhu completion varaikku, transparency was very good with the team, and communication was also very good. For my friends and family, if they are opting for a lift, if they are thinking about a lift, we would recommend it to our friends and family. I didn't find any faults with the team and the service. We were happy with the service. சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அப்ரோச் நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இன்னும் இதில் நல்லா ஷைன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் செய்துக்கிட்டேன். So we are happy with the Brio service. We are yet to start living in the house. So we will be communicating more with the Brio team, and we would expect them also to be continuing the same kind of happy moments throughout. Thank you, Brio team. ஸ்தோத்திரிக்கிற ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரிக்கிறையா, துதிக்கிறோம். நன்மையான கர்த்தாவே, மத்தியான விளைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறையா. முதலாவது கர்த்தாவே, நீர் எங்களோடு கூட இருந்து அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்து நீ செய்து முடிக்க நீ பாராட்டின கிருபைகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகிற ஆண்டவரே. அப்பா அவர்கள் ஏற்ற நேரத்தில் கொடுக்கவும் ஏற்ற நேரத்தில் காரியங்களை முடிக்கவும் நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்த ஞானத்திற்காகவும் நல்ல கிருபைகளுக்காகவும் அப்பா உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நன்றி பலிகளை ஏறெடுக்கிறையா. அப்பா இதை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற நாட்கள் எந்த விதமான ரிப்பேரும் வராதபடி ஆண்டவரே, அப்பா இதை நீர் எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்து தரும்படியாய் ஜெபிக்கிற ஆண்டவரே. இதை பயன்படுத்துகிற ஒவ்வொரு நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் எங்களுக்கு மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே, அப்பா எங்களை செய்து கொடுத்த உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய குடும்பங்களுக்கும் இது ஒரு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்படியாய் அப்பா ஒவ்வொருவரையும் இந்த கரத்திலே தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக. துதிகன மகிமையா உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.
where safety isn't a feature, it's a promise.